How to use the verb I close, κλείνω, in everyday sentences. In the present, future, and past tenses. The present tense. I close. κλείνω. You close, singular. κλείνεις. He, she, or it closes. κλείνει. We close. κλείνουμε. You close, plural form. κλείνετε. They close. κλείνουν. I close the window. κλείνω το παράθυρο. Are you closing the shop at 5? κλείνεις το μαγαζί στις 5? He closes the shop at 8. κλείνει το κατάστημα στις 8. We close the door. κλείνουμε την πόρτα. Do you turn off the computer in the evening? κλείνετε τον υπολογιστή το βράδυ. The shops close in the afternoon. κλείνουν τα μαγαζιά το απόγευμα. The future tense with the particle θα. I will close. θα κλείσω. You will close, singular. θα κλείσεις. He, she, or it will close. θα κλείσει. We will close. θα κλείσουμε. You will close, plural form. θα κλείσετε. They will close. θα κλείσουν. Here are sample sentences in the future tense. I will close the window. θα κλείσω το παράθυρο. Will you close the shop at 5? θα κλείσεις το μαγαζί στις 5? He will close the shop in the afternoon. θα κλείσει το κατάστημα το απόγευμα. We will close the door. θα κλείσουμε την πόρτα. Will you close the shop early? θα κλείσετε το μαγαζί νωρίς? The shops will close in the evening. θα κλείσουν τα μαγαζιά το βράδυ. The past tense. I closed. έκλεισα. You closed, singular. έκλεισες. He, she, or it closed. έκλεισε. We closed. κλείσαμε. You closed, plural form. κλείσατε. They closed. έκλεισαν. I closed the window. έκλεισα το παράθυρο. Did you close the shop yesterday? έκλεισες το μαγαζί χθες? He closed the shop in the afternoon. έκλεισε το κατάστημα το απόγευμα.
We closed the door. Κλείσαμε την πόρτα. Did you shut down your computer? Κλείσατε τον υπολογιστή σας. The shops closed early. Έκλεισαν τα μαγαζιά νωρίς. Γεια σας. My name is George Lambrou and thank you for practicing with 1 Hour Language. Check out the next video in the series for more practice.